पाकिस्तान जो है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह उस पे बना, ठीक है। ये जो दहशतगर्द है ना, अमेरिका खुद पैदा करता है, ठीक है। अब ये दहशतगर्द सबसे बड़ा बुश था, उसने मुसलमानों को मारा, ठीक है। अब ये देखें, अगर वो सफ़ेद काला फाम है, तो अगर वो मुसलमान है तो मुसलमानों को बचाएगा, नहीं तो मुसलमान मरते रहेंगे। तो आप कह रहे हैं कि ओबामा बेहतर है? हाँ, क्योंकि वो मुसलमान नहीं, मुसलमान किधर है? हाँ। ओबामा मुसलमान है या मुसलमान नहीं है? नहीं, मुसलमान का है, ईसाई है, क्रिश्चियन है। ईसाई है, क्रिश्चियन है। तो फिर भी आपको कौन सा बेहतर लगता है, ओबामा या मकेन? पॉलिसी एक ही है, चेहरे बदले हुए, चाहे जो मर्जी आ जाए, पॉलिसी एक ही है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, पाकिस्तान की माशियत को फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी चीज़ को, ये नुकसान में हमें नुकसान ही पहुंचाएंगे। देखिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर तो कोई भी नहीं है। पहली बात तो ये है कि हमारे पाकिस्तानी में हम ही हैं जो अपने पाकिस्तान को संभाल के रखे हैं। बाहर के कोई भी नहीं कि पाकिस्तान का साथ करे, हर आदमी को अपनी अपनी पड़ी है। चाहे वो हम अपनी रोटी कमाने के लिए हैं, हम सिर्फ यही कहते हैं कि बस हमें सुकून, अमन और शांति हो। Obama. Why Obama? I think it's pretty straightforward. I mean, he doesn't make a secret of his, what he plans on doing. He was pretty straightforward that he's going to attack Pakistan if he has to. Unlike McCain, who said there are things that you're supposed to do if you have to do. So I think at least he's straightforward about things. I support Obama. I think it's the fact that his whole slogan about change. I think you really need change, and we are sick of the whole Republican strategy and all that. So looking forward to change. I'd go with Obama as well, because mainly actually my family even knows him, and the fact that he has a Muslim name and he's black, I'm really interested to see a black president ruling America. Yeah, I don't think it would make a difference Obama or McCain because the policy isn't really determined by the men in power in America. I think it's more lobby thing hai कि the lobbyists decide what the government has to do and what foreign policy would be. So it wouldn't really make that much a difference कि Obama आता या McCain. Okay, I don't like Obama because he talks of stuff like, I'm going to come bomb Pakistan, I don't care, blah, 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 blah. And if he's seriously going to say that, I swear, comes in front of me, I'm going to smack his face really tight. That's what I think about Obama. Thank you. I like Obama because I relate to his center-left leanings and what he's likely to do with the economy as well as U.S. foreign policy. However, I don't think there's going to be any drastic change. It's just that like Kennedy or like Clinton is the first step in a series of changes that could possibly, restore America's pride or whatever. Because regardless of what most people say in Pakistan, they don't really hate America. They just hate the fact that they're not in America. And if you gave everybody free visas for a day, you just go look at the size of the lines. They'll be the first to get on the plane. पाकिस्तान के लिए हमेशा अमेरिका वाले बुराई करते हैं, अच्छा तो कभी उन्होंने किया ही नहीं और ना ही कभी वो कर सकते हैं। ओबामा भी नहीं। ओबामा के बारे में 50% जान से पाकिस्तानी मईशत पे जो है ना वो अच्छा असर पड़ता है। ओबामा जो है वो मेरे ख्याल में सूटेबल नहीं, जो डायरेक्टली बयान दे चुके हैं वो कैसे सूटेबल होंगे हमारे लिए। डेफिनेटली हमारा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो भी सदर है, जो अमेरिकन सदर जो भी है, ही शुड वर्क टुगेदर विद अस बिकॉज वी आर ऑलरेडी सफरिंग। पाकिस्तान इज ए पुअर कंट्री and we are already suffering from terrorism. He should take step along with Pakistan. I think पहला स्टेप उनका ये होना चाहिए कि उन्हें जो हवाना में ऑपरेशन हो रहे हैं ना, वो मिसाइल हमले हो रहे हैं, फर्स्ट स्टेप है तो वो बंद होने चाहिए। I think he belongs to Muslim community. I think so. Definitely I'm pushing. ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। I'm really happy, as you can see. Do you think this will be good for Pakistan? I don't think so, but I still am really happy. Because I think McCain was better because he had better policies for Pakistan. He had better policies for Pakistan because as in how Obama said that he'll directly attack Pakistan. And McCain didn't say it directly, I'll attack into Pakistan, but he said it in a softer tone, but he was like much friendlier towards Pakistan. That's why I think McCain was better, but I'm still happy that Obama won because, it's nice. Good.
no good, I guess. Let's see. Can't really say anything at the moment. But do you think this is a better choice than McCain? We hope so. There should be a difference. Well, Republicans, we know what they've been doing for the past 2 tenures. Let's see what they do. The Democrats. मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है, वो बेहतर है। अच्छा हाँ, अब पास करने और मुझे वो ज़्यादा हैंडसम लगता है।